Good evening, Northeast State Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill opor Northeast laga Member of Parliament's logote pra attention nimite matishi. Supreme Court pra Manipur violence hoa cases nimite duita exclusive special court banabule jinadishi. Biomedical letra kan bhal pra nepalaikina rule violate kura 17 states bitor Nagaland laga nambi list ase. Assam flatte manu moralega total exo punchishi kwaikina Assam State Disaster Management Authority pra jinadishi. Union Government Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 junto NGOs, trusts, Puralika institutions or religious organizations ke foreign donation regulate kura law stay budli anibole propose kura laga ase to parliament introduce kurbla expect korikina jai thaka majute Northeast laga Member of Parliaments ke ki logote ahikina propose legislation opor takhan laga stand clear prajna dibole urge kurshi. Bill into Christian leaders, church bodies, minority organizations or India te thaka civil society groups bishipra oppose kuri ase. Oppose kuri thaka khan laga concern ki ase koile judi organization FCRA registration to harishe give up kurishe nohoile renew kurble fail hoile government pra appoint kura authority pra organization laga property or dusra assets opor control loi lobole pare government junashi ki FCRA te budli anibole thaka to transparency bhal ola kurikina government pra monitor kura bhal ola kurikina foreign funds misuse kura to hubo nadibo nimite ase koishe hoilibi Christian organizations khan itu pra churches, schools, hospitals, colleges, orphanages or charity te choli thaka institutions junto foreign contributions pra modot kore to affect hubo kaikina junadeshe. Government pra bill into Christian institutions target kura allegations reject korikina bill to religion neutral ase koishe issue to Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur or Arunachal Pradesh national Northeast states kote Christianity dangor rate ase to nimite bishi important ase. Foreign contribution bi region te Puralika, healthcare, welfare or medical or engineering colleges nishna professional institutions kan ke modot kore Northeast te 25 Lok Sabha or 14 Rajya Sabha member ase kote Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur or Arunachal Pradesh laga Member of Parliament issue opor lead kurble pare kote Assam, Tripura or Sikkim khan bi takhan ke join kuribo. Takhan bill to parliamentary committee ke detailed examination nimite pothaikina property or assets foreign domestic or community funds cholaikina bona khan bachaikina organization laga assets samanto thik legal process natakikina lubule napa ensure korikina court decision itu challenge kurble chance mangibo FCRA registration chutu galti nimite cancel nakuri dibole proselytization term to bhal pra explain korikina ulta phale nachulabole genuine charity Puralika or healthcare kam organizations pra kura bachaikina rakhibole nishna khan nimite janai dibole pare United Christian Forum bi age tebi Northeastern Member of Parliaments ke intervene korikina parliament te bhal pra bill to scrutinize kurble demand kurble urge kurshe. Supreme Court Praji Manipur or Assam governments or Dusra authorities ke 2023 Manipur ethnic violence laga CBI or NIA cases khan laga trials lobo nimite duita alag special court banabole ekbar bhabna korikina sabole jinadeshe Chief Justice Surya Kant or Justices Joy Malia Bakchi or V Mohana thaka bench pra authorities ke court ekta exclusively CBI cases nimite or dusra to exclusively NIA cases nimite consider kurble koishe court bi violence time hoa incident khan laga opor victims takhan laga families or lawyers khan records janibo nimite cases juntu khante charge sheet file hoishe to laga details khan mangishe court junashi ki special judges khan age te pra CBI or NIA laga cases handle kuri ase hoilebi takhan khali Manipur cases na hoile dusra matter opor sai itu khan opor clarification dibole jinadeshe High Court laga Registrar General ke next hearing na hua age status report submit kurble jinadeshe Manipur violence laga connection to CBI 31 cases investigate kurishe final reports to 27 cases te file kurishe kote 22 charge sheets or pasta closure reports ase or charta case to under investigation te ase 22 charge sheet cases te pra courts 20 to saikina ase or sob CBI cases khan Guwahati te transfer kurishe National Investigation Agency NIA kun ke 30 cases dishe takhan 15 te charge sheet file kurishe kote 15 itiabi under investigation te ase 7 cases te charge frame kurishe or 15 charge sheet korikina thakate 2ta Delhi te pending ase 5ta Guwahati te aru 8ta Manipur te senior advocate Vrinda Grover pra victims or takhan naga family members lokote status reports or charge sheets nathaka opor concern junadeshe
National Green Tribunal NGT junto India te environment connection cases kanti deal kore to pra 17 states or union territories kote Nagaland lokote dusra pasta northeast states bi ase takan biomedical letra khan balpra nepheka sabole papichte Central Pollution Control Board CPCB ke rules kan strictly chola to ensure kurble direct rishi biomedical ki ase koile medical treatment nohole healthcare activities time west jama kura khan ke koi junto te syringes biji glove nishna alag alag saman chola khan ahe CPCB report hisab te 17 states or union territories laga 9178 hospitals or dusra healthcare facilities takhan laga medical west khan mati bitor bari dhalia se koishe officials per inspect krate khali 5715 nishna hospitals or healthcare khan rules ekdam thik pra chulai kina medical west khan phela sabule paishe ko kina state krishi सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ग्राउंड वाटर प्रोटेक्ट करा लगा था कि कोटे 477 फैसिलिटीज रूल्स नाचुला जने बुले पाइशे कोशे ऑर्डर टी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद प्रा लीड करा एनजीटी बेंच प्रा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नाचुला तो नॉट करे किना सीपीसीबी के थिक एक्शन लुबुले डायरेक्ट रिशे CPCB जुनाशे की कम्युनिकेशन टू कंसर्न पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज के इशू कुरिशे कोइशे तखन वार्न कुरिशे के इशू तो 8 हफ्ता बितोर नसाइशे कोइले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लगा सेक्शन 5 अंडर वायलेट क्रॉस स्टेट्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगेंस्ट डायरेक्शंस इशू कुरिबो कोइकिना जुनादेशे एनजीटी प्लस CPCB के नेक्स्ट हेयरिंग अक्टूबर 28 तारीख दिन नलवा आगे एक हफ्ता ते कम से कम एकटा फ्रेश कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कुरिबले डायरेक्ट रिशे Rules bhanga 17 states or union territories kanto Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Ladakh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh और Uttarakhand ase. Assam te flood pra manu morala ka total 125 kote Itiabi, Chiraido, Darang, Golaghat, Jorhat, Karbi, Anglong, Nagaon और Sif Sagar Nishna district se 1.37 lakh manu flood per effect hoikina ase koikina Assam State Disaster Management Authority SDMA pra junadishe districts majote Golaghat subse biala effect hoikina ase SDMA bulletin hisab te authorities kan itya nimite currently 125 relief camps cholaikina jaise kote 49061 nishna manu thaki ase koikina junadishe Flood into pra 456 busti effect hoishe aru 11933.46 hectares khiti biya korikina ase situation to agete prabhal ola hoikina ase hoilebi itiabi Golaghat aru Numaligarh te thaka Dhansri nodi danger level upor flow kori ase koikina SDMA pra junadishe